உங்களை ரொம்ப வந்து லைஃப்ல புரட்டி போட்ட ஒரு ஃபெயிலியரான ஒரு மூமெண்ட்? After Adiye came out, those 3 years a low point in my career. என்ன நெக்ஸ்ட் பண்ண போறேன்னு ஒண்ணுமே தெரியல. GT Holidays presents Behindwoods Muhangal with Manimegalai. Powered by Sims Pharmacy. Hello Doctor. Ilayaraja sir கூட 12-13 years of அந்த ரிலேஷன்ஷிப் தாண்டி இப்போ சார் கூட இருக்க ஒரு பாண்ட் வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு பாண்ட்? நான் if I'm around him நான் அவ்வளோமா பேச மாட்டேன். I don't talk too much. சைலண்டாக தான் இருப்பேன். இளையராஜா சார் ஸோ ராஜா சாரோட ரெக்கார்ட் பண்ண இம்ப்ரவைசேஷன் ஒன்றுமே இருக்காது. அண்ட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாங் ரெக்கார்ட் பண்ண உன்ன நினச்ச சாங். Another different thing about that song for me, most of my songs up until that point high pitchலயே இருக்கும். அந்த பாட்டு is a lower range song. நீங்க முடியுமா, that song is also a super song. எனக்கு இன்னொரு டவுட்டு, என்னைக்காவது கான்சர்ட்ல பாடும்போது லிரிக்ஸ் வந்து மறந்துருக்கீங்களா? இந்த சிரிப்பை நாங்கள் எப்படி எடுத்துக்கலாம்? உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்றதுக்காக அந்த சாங்கை ரிஜெக்ட் பண்ண ஹிஸ்ட்ரி ஏதாவது இருக்கா? எனக்கு அந்த பாட்டோட ரிலேட் பண்ண முடியல. ஆல்சோ எனக்கு I didn't think I could give it anything special. லவ் லெட்டர் எழுதிருக்கீங்களா? Oh, lots of course. அந்த பொண்ணு அது இந்த போயம் பார்க்கவே இல்லை. She saw it and then she didn't say anything afterwards. ஆஹா, இந்த கொஸ்டின் கேட்கலாமா? சரி வா. இல்ல கேளுங்க. What's the question? Sure. Go for it. So now I'll tell you the story. வீட்டுக்குள்ள இல்லை, பட் 35 வயசு இப்போலாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா என்ன பண்ணுவேன், நல்லா வாங்கினேன் அன்னைக்கு. வானம் பார்த்து கிடந்தேனே, மழையாய் வந்து விழுந்தாயே, வழி துணையே வண்ணம் சூழ்ந்த இடமெல்லாம் வா வா ஓடி திருவோம் வா, என் துணையே வழி துணையே நீ. GT Holidays presents Muhangal with Manimegalai, powered by Sims Pharmacy. Hello Doctor. இப்போ யுவன் சார் உடைய ஹை ஆன் லவ் அந்த சாங், அதுக்கு முன்னாடியில இருந்தே உங்களுக்கு அவரை தெரியுமா? ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த பாண்ட் இருந்துச்சா, இல்ல அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட இன்ட்ரோடக்ஷன்? நான் அவர் ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்ணச்ச was actually during 21 of the years the floods நடந்துச்சு. I think 2016 or 17. 16 yes. So 2015 times. Okay. So one of the times the power was out at home for many people. There was no power. So me and a couple of friends went to a cafe. We went to the Savera Hotel, and the front there's one cafe there. So we went there and he was also there. So that's the first time we just saw each other and said hello. Okay. And I told him I'm a fan, and there was mutual respect. And that was it. We weren't friends. That was our first time meeting. At the brief meeting just by chance. Then after that, maybe 2 months after that, he sent me the message about High on Love. And then we became friends through the process of working on music. Before recording that, we didn't know each other that well. So ஒரு மாதிரி we got to know each other through the process of recording that song. ஓகே. இப்போ ஏஆர் சார் கூட அந்த ரெக்கார்டிங் செஷன் 12-13 இயர்ஸ் ஆஃப் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் தாண்டி இப்போ சார் கூட இருக்க ஒரு பாண்ட் வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு பாண்ட் ஒரு யூ ஹேவ் வித் மோஸ்ட்லி நீங்க லாஸ்டா சொன்னீங்களே, so the guru like that respect that I still if I'm around him நான் அவ்வளோமா பேச மாட்டேன். I don't talk too much. கொஞ்சம் சைலண்டாக தான் இருப்பேன். Like he's very அவரோட ரெக்கார்ட் பண்ணச்ச ஒரு ரேபிட் பேஸ்ல போயிட்டு இருக்கும். So he'll have so many ideas. I won't have a second to think, and he pushes me a lot. He doesn't, there's no, so இந்த என்னோட நீந்தால் பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா it's really high song, high pitchல போகும். So நான் ரெக்கார்டிங்க போச்ச the song was playing in his voice. He had sung it and I said, sir, I don't know if I can sing this high. And he said, no, you can sing it. And that was it, case closed. So he pushes me to make sure I keep அந்த complacency சொல்லுவாங்களே, or like self-satisfaction. அது வரக்கூடாதுன்னு I know that he feels like he has to keep pushing. So anytime I record with him, I feel like I outdo myself. He pushes me to do better than my previous song every time. Of course, Ilayaraja sir, we know how much you like him. And அவரோட அந்த ஒர்க் பண்ண அந்த செஷன், அந்த இம்ப்ரோவைசேஷன் செஷன், அது எப்படி இருந்தது சார் கூட ஒர்க் பண்றது? So ராஜா சாரோட ரெக்கார்ட் பண்ண இம்ப்ரோவைசேஷன் ஒண்ணுமே இருக்காது. He knows exactly what he needs. And எனக்குமே I've heard that about him before I recorded with him. So I went super nervous, and what I told myself is anything he tells, just hang on to it and sing exactly as he tells. And the first song record pancha unna nenacha song. Another different thing about that song for me, most of my songs up until that point high pitchலயே இருக்கும். அந்த பாட்டு is a lower range song.
So it was just, I just listened to his instructions and made sure I followed every single thing he told me. He went over the melody with me once on his harmonium, and I got to listen to it and sing it a few times. And he was really encouraging, actually. After that recording, I said, "Sir, can I get your blessings?" I got his blessings. He said, "You're already blessed," with a big smile on his face. And that was like an unforgettable moment for me, because I was very nervous. See, I wanted to make sure that I did justice to the opportunity. And avaroda music la, I'm a 90s kid, so I grew up listening to mainly Rahman sir. But on the college time, that's when I started listening to Raja sir's music more. And I got really, really into it. So that respect was there, that admiration was there, and the nervousness was also there. But he was strict in that he knew what he wanted, but he was very nice. And he really kind of, he helped me along the process, and he was very encouraging. And I love the songs I've sung for him. There's that song, Andha Padatliye Neenga Mudiyuma. That song's also a super song. Many songs I've sung for him, I think 4 or 5. And each recording has been really, really, really fun. Fun session, sir. ஆமா. எனக்கு இன்னொரு டவுட்டு, என்னைக்காவது கான்சர்ட்ல பாடும்போது லிரிக்ஸ் வந்து மறந்துருக்கீங்களா? எனக்கு இப்போலாம் என்னன்னா ஒரு டெலிப்ராம்ப்டர் இருக்கும். ஓகே. ஸோ மறக்கவே முடியாது. That's a little secret for him. ஃபுல் அட்வான்ஸ்டு மோட்ல போயிடுச்சு எல்லாமே. ஆமா. ஃபர்ஸ்ட்லாம் பாடிச்சு நான் I'd have printouts of my lyrics. Actually, firstல பாடிச்சு நான் தானாவே I'd write out the lyrics in one notebook and keep it on a stand and watch that and sing if I needed it. ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்கு இருக்கும் அது. அதுக்கப்புறம் I start taking printouts. ஸ்ரீலங்காவில் கொலம்போவில் ஒரு ஷோ இருந்தது, I think 2017-18. இந்த அவுட்டோர் ஷோ நான் அந்த பிரிண்டர் வச்சுருந்தேன், and it was really windy that day. So the papers kept flying the whole show, and I had to pick it up throughout the show. அதுக்கப்புறம் தான் I made a decision that we're never going to do physical papers. We're going to have on screen there. So the teleprompter இருக்கும். So if I need it, I have that. But, and also sometimes I've forgotten lyrics. But on the moment, no one cares. See, audience la ஏன் வராங்க? They're coming for the energy. They're coming for the emotion. Vibe. And the vibe. And also, ஒரு வார்த்தைலாம் மறந்து போச்சுன்னா இட்ஸ் ஓகே, நான் அப்படியே I'll sing one all up and then keep going and it's fine. But I think they know everyone comes because they want that real spontaneous experience. என்னோட ஷோ எப்படி இருக்கும்னா அந்த it's about the music. ஓகே, நைஸ். அண்ட் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு சாங் கேட்டுட்டு எனக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்றதுக்காக அந்த சாங்கை ரிஜெக்ட் பண்ண ஹிஸ்ட்ரி ஏதாவது இருக்கா? இந்த சிரிப்பை நாங்கள் எப்படி எடுத்துக்கலாம், இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாமா? Yeah, I mean, நான் ரிஜெக்ட் பண்ண சாங்ஸ்லாம் not because I didn't like it. Okay. I think the songs that I've said no for mainly because எனக்கு அந்த பாட்டோட ரிலேட் பண்ண முடியல. Also எனக்கு I didn't think I could give it anything special. Maybe if someone else sang it, they could do it. But எனக்கு couldn't imagine, okay, நீங்கள் கேட்டிங்களே முன்னால, do I make the song a hit or is the song made for me like that? For me to take a song and elevate it, I have to feel like I can give it something special. எனக்கு அந்த feeling வரலன்னா, then mostly I say no. But that's not a commentary on whether the song is good or bad. எனக்கு பர்சனலாக அந்த song, I didn't know what to do with it. அது ஆயிருக்கு நிறையா. So from the beginning, I've been clear that I won't sing every single song that comes my way. I'll choose the ones that I think I can really give the magic to. So that's what I follow. ஸோ சக்ஸஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி லைட்டாக வந்து நாங்கள் அப்படியே பிடிச்சிட்டோம். கனெக்ட் பண்ணி எலிவேட் பண்ண முடியிற சாங்ஸ் எடுக்கிறீங்க, ஃபுல் ஃப்ளெஷ்ட் அதை கொடுக்குறீங்க. எனக்கு அந்த the music director, the film will also benefit. Now if I say yes to everything and then I'm not able to connect and give it something magical, then they would have wasted money. It's generally it doesn't do the thing. So I want to make sure if I'm going to sing it, I believe that I can do the magic with it. Just yes or no session mode. Sure, say yes or no, that's fine. It's a high budget segment, sir. I love you have property also. So yes or no segment, okay? Let's go. So first, did you ever copy in exams? Copy adichi matti? Yes. Lots of course. That's how I got through school. வீட்ல இப்ப தெரிஞ்சு நான் டென்ஷன் ஆக மாட்டாங்க. இப்போ என்ன கேட்க முடியும்? எனக்கு இப்போ 35 வயசு. இப்போலாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா என்ன பண்ணுவேன்னா, so no, they knew. அப்போவே அவங்களுக்கு தெரியும். Okay. சின்ன வயசுல டென்ஷன் ஆவாங்க அப்பா அம்மாலாம். இப்போ they can do it in the past. So I'm a changed man. காப்பி அடிச்சாலும் அமெரிக்கா ஸ்கூல்ல காப்பி அடிச்சிருக்காங்க. Okay. Did you bunk classes? No. I would mostly go to all my classes. I enjoyed going to class. I like being around my friends, and then most of my teachers also like me. So na bunkla panna matte mostly. Oh, teachers ku puditha student ah, adha periya blessing. I was really smart,
and the intelligence இருந்தது ஆனா எனக்கு I didn't have the focus to study, but I was always nice and friendly, and the X factor இருந்தது where teachers always liked when I was there. So yeah, I went to class. ஓகே, லவ் லெட்டர் எழுதியிருக்கீங்களா? Oh yes. உங்களுக்காகவா இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காகவா? இல்லை எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காகலாம் I wouldn't do that service just for myself. I would write poems and all. I remember in like 8th grade, first time I wrote one poem. And the பொண்ணு அது இந்த poem பார்க்கவே இல்லை. She saw it and then she didn't say anything afterwards. So oh my god, spelling mistake இருக்குமோ? என்ன poem சார் இது? என்ன poem எழுதி கொடுத்தீங்க actually? I don't remember now. But that was my first heartbreak in 8th grade. I remember it for sure. But even after that, I've written some poems and all that stuff. நான் கூட ஹார்ட் பிரேக்னோடனே உங்களுக்காக கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படி ஃபீல் பண்ண வந்தேன். அதுக்கப்புறம் நிறைய போயம் எழுதியிருக்கேன்னு சொன்னோடனே கொஞ்சம் நான் சாப்பிட்டேன். ஓகே, ஆஹா, இந்த கொஸ்டின் கேட்கலாமா? சரி வேணாம், நம்ம அடுத்து போயிடுவோம். What's the question? ஷுவரா? Go for it. இல்லை, சில்லி கொஸ்டின் தான். உங்கள் வீட்டு உண்டியல்லேருந்து என்னைக்காவது காசு திடீர்க்கீங்களான்னு இருக்கு? So now, I'll say yes, I'll tell you the story. வீட்டுக்குள்ள இல்லை, but where I grew up, ஒரு கோயில் இருந்தது in Livermore. So we'd go there like 4 வயசு. So me and one gang of boys used to be there. Amma student la irupanga. So we'd go to the temple for performances. Abdiye when get koil darshan. So when we were doing that, on like the corner of some of the Swami Sannidhi, there'd be lots of coins that people had left. Adla I took, but I got caught also, and I nalla vaangina annikki. So after that I haven't done it, just that one time. ஒன் டைம் மட்டும். 4 வயசு அப்போ. ஓகே, அண்ட் அந்த லாஸ்ட்டாக அந்த ஃபைனலாக அந்த வழித்துணை சாங் மட்டும் எங்களுக்காக ஒரு 2 lines. வானம் பார்த்து கிடந்தேனே, மழையாய் வந்து விழுந்தாயே, வழித்துணையே வழித்துணையே, வண்ணம் சூழ்ந்த இடமெல்லாம் வா வா ஓடி திருவோம் வா, என் துணையே வழித்துணையே நீ. உங்களை ரொம்ப வந்து லைஃப்பில் புரட்டி போட்ட ஒரு ஃபெயிலியரான ஒரு மூமெண்ட், அதை நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ண ஒரு மூமெண்ட், அதை சொன்னீங்கன்னா மேபி மற்றவங்களுக்கு ஒரு லைஃப் லெசனாக இருக்கும் ஃபார் ஃபியூச்சர் மியூசிஷியன்ஸ். எனக்கு I think அந்த இனிஷியல் இயர்ஸ் சொன்னேன் that after Adiye came out, those 3 years அது ஃபெயிலியராக சொல்ல முடியாது, ஆனால் it was like the low point in my career where எனக்கு என்ன நெக்ஸ்ட் பண்ண போகிறேன்னு ஒன்றுமே தெரியல. I didn't know what was going to happen. I didn't know if there was a path for me to grow. So on that time la I felt my lowest for sure, and during that time la na enna pannena daily I just started practicing very rigorously. I gave my full life to music during that time, and without thinking about anything else. So na practice panna ukarcha, I just sing for like 3 hours and forget myself and just give myself to the music completely. And that was my way of staying sane, because on the time I needed something to keep me occupied, and also it made me fall in love with music again, whereas on the fame I wasn't thinking about that anymore. I was just doing it because I loved it. So I think in that low point, that was my like way of getting out of the low point. And then you see that if you do it for the right reasons, and on the desperation if it goes away, if you're not constantly thinking, I have to leave this level, and the expectation if it's not there, then magically everything works out. Because over that 3-year period, I felt very desperate. I was living in LA at the time. I was working on an album there. On the album, nothing was moving forward. I came to Chennai December of 2015. And appo varchi that same feeling, that feeling like it feels like your everything is sinking inside. That feeling was consistently there. And then suddenly, one conversation I had with my parents, they were also concerned. That same night, I got a call from Rahman sir's studio saying, please come with a song. And the song that Tali Pogade. So these things happen when you least expect. And I think that was like that point. Adikapro, I don't know if there's like failures as such. I stopped viewing life as like success and failures after that point. Obviously, there was a lot of this, and some months were really high, some months a little bit lower. The pandemic was a hard time for everyone. But on the moment vandricha, anytime that kind of thing happens to me now, and I keep in mind that those 3 years that were there, and I do the same thing. I just give myself to the music, surrender to the music, surrender to God, and just trust that
I hold on to my faith for sure. And somehow or the other, one door always has opened every single time. ஓகே. ஸோ நம்ம எப்பவுமே ஒரு விஷயம் வேணுன்றதுக்காக வெயிட் பண்ண அந்த ஒரு டைம் இல்லை டவுனாக இருந்த டைம் எப்பவுமே நினச்சி பார்த்துட்டே இருக்கணும். தட் வில் கீப் அஸ் கிரவுண்டட் அப்படின்றது ஒரு பாயிண்ட். I think so, and I think just use that time to become a better person, just to dig into yourself, and not because of the external world, but just for yourself. அது பண்ணோன்னா I think most of the doors will become unlocked for you. ஓகே. ஃபைனலாக ஒரே ஒரு இது மட்டும் ஒரு ஒன் திங், நீங்கள் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் ஒரு ஸ்ட்ரகிள் ஒன்று இருந்திருக்கும். ஆனால் அது இப்போ வரைக்கும் இத்தனை சக்ஸஸ் பார்த்ததுக்கு வருமோ அந்த ஸ்ட்ரகிள் இப்போ வரைக்கும் ஒரு விஷயம் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அப்படி ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கா? இந்த ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ் சொல்லுவாங்களே, ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ். ஸோ ஐ திங்க், அண்ட் அது இப்போலாம் ஐ டோன்ட் ஹேவ், பட் ஐ திங்க் when எனக்கு சின்ன வயசில் நிறையா இருந்தது, எஸ்பெஷலி ஹேவிங் க்ரோன் அப் இன் தி US. ஸோ எனக்கு அப் அன்டில் 4 years நான் தமிழ் தான் பேசுவேன் வீட்டிலலாம், எல்லாமே தமிழில் தான். And then I started going to school. ஸ்கூலுக்கு போச்சாங்க, all my Tamil vanished and it was only English because no one was வீட்டில் தமிழ் தான் பேசுவாங்க, ஆனால் ஸ்கூலில் போச்சா was 100% English. So then I kind of forgot Tamil and English became my main language. And I think that kind of encapsulates my relationship with who I am. In that, always ஒரு அந்த shaky ground-ஆ இருக்கும். I didn't know, am I Indian, am I American, who exactly am I, how do I figure this out? So அந்த kind of internal conflict was there from then through college, even through the early parts of my career. And I think only in the last 2, 3, 4 years maybe, I've really kind of figured that out, where internally ஒரு comfort இருக்கு எனக்கு, that I know who I am. And அந்த comfort இருக்கிறதுனால I can go into any room and speak how I speak without feeling like self-conscious or anything like that, because I know that everything else doesn't matter as long as internally that there's a knowledge of self, everything else is fine. So I think that was there up until, like I said, 4 or 5 years ago. Now an English album release panne 2023 la, it's called Siddharth, my full name, and on the album la is the first time where, because na nariya 2008 lende nariya experiment panninde iruken with music, of how do I take my Carnatic music and the Western form and how can I bring them together. And basically anoda goal என்னன்னா, I wanted to create my own genre of music. So and the process was also paralleled by this identity crisis, figuring out who I am, all of that. In that album, when I released in 2023, I think first time I made one project where it felt like it celebrated the whole spectrum, all of who I am. I wasn't trying to be Indian, I wasn't trying to be American, I just knew that I am Sid Sriram and there's all these different things in me, and I put that out very freely. So I think that thing has been there from the beginning, but slowly, like there's many knots within us, like I've untied those knots and I'm continuously figuring myself out. So I think that's a lifelong journey da. Ana ippo there's a certain understanding, comfort within myself that I'm very happy about. Sure. Okay. இப்போது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பற்றி ஒரு சில விஷயம் கேட்கணும்னு நினச்சேன். ஜென்ரலாக ஒரு கோட்டா ப்ராபப் ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்கல்ல, டெல் ஹூ யுவர் ஃப்ரெண்ட் இஸ், ஐ டெல் ஹூ யூ ஆர் அப்படின்ற மாதிரி. பட் பப்ளிக்லி நாங்கள் வந்து உங்களை நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸோட பார்த்ததில்லை, ஈவன் ஆன் சோஷியல் மீடியா. உங்களுக்குன்னு வந்து மோஸ்ட் ட்ரஸ்டட் ஃப்ரெண்ட் இல்லை வந்து ரொம்ப க்ளோஸான ஒரு ஃப்ரெண்ட் அந்த மாதிரி யாராவது இருக்காங்களா? Yeah, in the US I have a few friends that I would say like are my closest kind of friends who I've been friends with for some time now, a while. Inga, my band are is like my close group of friends. They're the ones that I spend time with when I'm not doing something professionally related. But I think enakku enna family is the most important, and family is the people I spend the most time with. Enna my life is split into 2 different places. Or 6 மாசம் இங்க இருப்பேன் சென்னையில, 6 மாசம் யூஎஸ்ல இருப்பேன். So on the shuttling back and forth, it's hard to maintain the same friendships with that consistency. நான் இங்கே 100% of the time இருந்தேன்னா then that'd be different. Same goes for the US. But my family travels with me often, and I would say they are my closest unit. But there are also close friends who I keep in touch with, who know what my lifestyle is. The fact that one week maybe I'll be in New York, one week I'm in Chennai, the other week I'm in Europe. They travel பண்ணிட்டே இருப்பேன். So they know what to expect, and the understanding இருக்கு. But they know me really well. They've known me for a long time, so they know me beyond Sid Sriram the singer, and they know my name that my parents gave me is Siddharth. So they know that part of me, and I'm happy that I have friends who know me before all of this happened. When I was just a chubby dude that was just trying to get a chance. ஓகே. ஸோ இவ்வளோ இயர்ஸில் மல்டிபிள் லாங்குவேஜஸில் வந்து நீங்கள் பாடியிருக்கீங்க அண்ட் நிறையா ஹிட் சாங்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க.
உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து how do you define success? என்னோட சக்ஸஸோட டெஃபினேஷன் எனக்கு இப்போ இஸ் கான்ஸ்டன்ட் க்ரோத் மியூசிக்லி. Constant growth. ஆமாம், ஐ திங்க் daily am I pushing my own boundaries? Am I better today than I was yesterday? நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, especially now after I've been successful for some time, என்னோட கோல் என்னன்னா, I call it like throwing myself into the creative deep end. So swimming pool பார்த்தீங்கன்னா, one side will have like 4 feet where you can touch the ground easily, and then 10 feet will be on the other side where you can sink if you don't know how to swim properly, right? So I keep trying to put myself in the deep end and figure out, because I want to get better. எனக்கு I have so much ஸோ ஒரு ட்ராக் தான் இல்லை எனக்கு. இந்த பிளேபேக் சிங்கிங் இருக்குது, கர்நாடிக் மியூசிக் இருக்குது, தென் என்னோட ஒரிஜினல் மியூசிக்கும் இருக்குது. ஸோ ஐ மேக் a lot of my own music as well. So there's these 3 very different creative paths for me. So success for me today is pushing myself every day, getting better, trying new things, exploring new things, being a student still, and helping people with my music. I think என்னோட எல்லா songs பார்த்தீங்கன்னா, there's like they're very heartfelt songs. Some songs they're about heartbreak and love failure. Some songs are about joy. Other songs like Ni Sangam Dan is about glory. But all these songs and the songs I make as well, my goal is when I sing either in a show or when people listen on their headphones, I want them to feel open, and I want them to feel a sense of love, and I want them to know that this came from a place of honesty. So if I'm able to do that and change people's lives in a positive way, then I think that's what I define as success now. Great. Behindwoods Muhangal with Manimegalai. Title sponsor GT Holidays, South India's #1 travel brand. Powered by Sims Pharmacy, Hello Doctor, Pillars of Your Health. GT Holidays presents Behindwoods Muhangal with Manimegalai. Powered by Sims Pharmacy, Hello Doctor.